Hey Karthi. Hey Nithilan, how are you? I'm doing good. I think there is this AI வந்து நீங்க you are trying to use it for computer vision இல்லையா? ஆமா. விஷன் சொல்லிட்டு. But I think a lot of மெயினா வந்து இப்ப இந்த கம்ப்யூட் ஏஐக்கு வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர் இருக்கு இல்லையா? அந்த கம்ப்யூட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஆக்சுவலா எக்ஸிஸ்டட் பிஃபோர் ஈவன் ஏஐ. Okay. இந்த கம்ப்யூட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து மெயின்லி எக்ஸிஸ்டட் டு டூ சிமுலேஷன்ஸ். சிமுலேஷன்ஸ் ஆர் மெயின்லி ஃபோர்காஸ்டிங் தான். ஸோ உதாரணத்துக்கு சிமுலேஷன்ஸ் சொல்றப்ப நான் வந்து நான் சில சிமுலேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தா என்னன்னா இப்ப ஒரு கார் நவுறுதுன்னா அந்த காரை வந்து வி ஹேவ் அ வர்ச்சுவல் டிரைவர் மாதிரிலாம் பண்ணுவோம். அது இட் வில் சிமுலேட் என்வாயன்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஓகே, இந்த கார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have to simulate the engine. இன்ஜின்ல வந்து உனக்கு வந்து போகும்போது ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி கம்மியாகும், ஆயில்லாம் எப்படி மூவ் ஆகும். whereas you have to simulate the oil flow. பிஸ்டன்ஸ்லாம் ரன் ஆகுதுல்ல, எப்படி டிசைன் பண்ணா எவ்வளவு ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியா இருக்கும். அதாவது ஒரு ஏரோடைனமிக்ஸ், இந்த காரோட பாடி எப்படி டிசைன் பண்ணா ஏர் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும், எப்போ டவுன் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணலாம், எப்படி வந்து ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், அது மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய சிமுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓ, சோ இது நீ சொல்றது என்னன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆக்சுவலி பில்டிங் அ கார் நான் வந்து ஆன் கம்ப்யூட்டரை வச்சு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளோ வர்ச்சுவலா இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கண்டினியூஸா உலகத்துல இருக்கு. So you discretize the domain and then you simulate in small details. And the discrete domain la simulate பண்ணி it will give an approximate solution which you can depend on. Instead of actually காரை கொண்டு போய் டிஃப்ரெண்டா பாடியை மாத்தி ஏரை ஃப்ளோ பண்ணி எது எஃபிஷியன்சின்னு கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டம். நீங்களாம் பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கேடு மாடல்லாம் இருக்கும், ஆட்டோ கேடு மாடல்ஸ் மாடல்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது. அப்புறமே நம்ம சிமுலேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஏர் ஃப்ளோ பண்றதுனால எப்படி இருக்கு, டிராக் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கு, டவுன் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கு, F1 தெரிஞ்சுனா அதெல்லாம் தெரியும். ஓகே ஓகே ஓகே. அதே மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட் இருக்கு. சோ அதுல வந்து so when you are simulating you have multiple objects இல்ல. இப்ப நீ சொன்னதுலயே வந்து ஆயில் இருக்கு, ஆயில் ஒரு டியூப் வழியா போகணும், அப்புறம் அந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து வாட் டு யூ மீன் பை சிமுலேட்டிங் தீஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்? லைக் வர்ச்சுவலா இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டா இருக்கும். வாட் கைட்ஸ் தி சிமுலேஷன்? Okay, and a simulation வந்து first of all வந்து or probably if you want to take an example in the field we are trying to discuss அதுல கூட போய் பண்ணலாம். Let's discuss this வந்து தேவையில்லாம ஒரு distraction. Now if look at the car example itself, okay, நம்ம வந்து என்ன பண்ண வரோம்னா we are trying to simulate the interaction. Let's for take a simple example. ஒரு வந்து ஒரு rotating ball in an oil. Okay வா? gear box இருக்கு, அந்த gear box என்ன oil இருக்கு, it is rotating. ஓகேவா? we have to find out இந்த ஆயிலுக்கு எவ்வளவு விஸ்காசிட்டி இருந்தா எவ்வளவு ஃப்ரிக்ஷன் கிடைக்கும். இந்த பால் வந்து சிமுலேட் பண்ணி 5 years 6 years எவ்வளவு ரன் ஆகும், ரன் ஆகும்போது எவ்வளவு ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணுது, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இல்ல அந்த பால் வந்து இஸ் தி ஆக்சுவலி தி பால் லூசிங் இட்ஸ் மாஸ், அது வந்து எவ்வளவு டிகிரேட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சாதாரண எக்ஸாம்பிள். இல்ல ஒரு கார்ல வந்து எப்படி பண்ணணும், இது என்ன பண்ணணும்னா யூ கான்ட் சிமுலேட் தி ஹோல் திங். என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபைனைட் வால்யூம் மாதிரி எடுத்துப்பாங்க, ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் மாதிரி எடுத்துப்பாங்க. அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள வந்து then they put oil, then they put ball, then they put some moving objects. அதுக்கப்புறமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா at each stage time they simulate the movement. இந்த பால் இப்படி வர்றதுனால இந்த பால் மூவ் ஆகுது. when you say putன்றப்ப நீங்க வந்து இது எல்லாமே வர்ச்சுவல் ரைட்டா? so everything is virtual தான். you simulate this ball with this பால்ன்றது ஒரு 3D ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. லிக்விட்ன்றது நீ ஆயில்னு சொல்றதையும் ஒரு 3D ல ஒரு வேரியேஷனா இருக்கும், ஒரு ஃப்ளோ மாதிரி இட் வில் ஹேவ். அந்த ஃப்ளோ இல்லாம கூட சிமுலேட்டட் தானோ? அது எனக்கு அது நான் I think நீங்க கரெக்டான क्वेश्चन கேட்டீங்க. ஆக்சுவலா this is like a 3D animation வெச்சுப்போம். ஓகேவா? it is a 3D animation வெச்சுப்போம். this is for example a 3D animate பண்ணும்போது a ball and a liquid interacting with each other நம்ம 3D animate பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க. அதுல முக்கியமான thing என்ன அப்படின்னா the physics involved in the liquid and the metal ball is important. Everything else is நீங்க என்ன வேணா சிமுலேட் பண்ணலாம். this ball can be a plastic ball or this ball can be a iron ball. this liquid can be a water or this liquid can be a mercury. okay, அது viscosity சொல்வாங்க. how this metal will interact with this liquid, there are some equations. இந்த மாஸ் இருந்து இந்த டென்சிட்டி இருந்தா இது இப்படி இன்டராக்ட் பண்ணும், இந்த லிக்விடுக்கு இந்த விஸ்காசிட்டி இருந்தா சொல்லிட்டு பிசிக்ஸ்ல வந்து everything is defined perfectly. ஓகே, obviously அதுல இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கான்ட் சிமுலேட் எவ்ரிதிங் இல்லையா? அப்ராக்ஸிமேஷன் சொல்றீங்க. அப்ராக்ஸிமேஷன் தான் பண்ண போறோம். யூ கான்ட் சிமுலேட் எவ்ரிதிங் பெர்ஃபெக்ட்லி. ஏன்னா நம்ம வேக்யூம்ல தான் சிமுலேட் பண்ணி கரெக்டா இருக்கும்.
In a vacuum, this will work. Obviously, our car on the vacuum la run பண்றதில்ல. There will be some inefficiencies, but you'll get a very good simulation. So அதை நம்ம achieve பண்றோம். It will be like first order ஒரு approximation quality of simulation base பண்ணி நம்ம எவ்வளவு accurate-ஆ simulate பண்ணிருக்கோம்ன்றதை நம்ம சொல்ல வரலாம். Yes. So the more finer your mesh, நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாலை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு 3000 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்ல 3 lakhs பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். The more finer your discretization, அதான் discretization பாங்க, எப்படியே பிரிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, the more better your simulation will be. Okay. இதே மாதிரி நிறைய fields இருக்கு சயின்ஸ்ல, but most of the fields வந்து the idea is mainly to discretize and use physics to simulate the environment. So இதுல ரெண்டு கேள்வி வந்து ஒன்னு வந்து when you say discretization, in the discretization only on space la irukuma, neenga you mentioned something of time step and everything is discretized. Space on, very good question. X, Y, Z axis as a volume, adiyum you have to discretize. Time is also discretized. Nothing can be represented in computer as a continuous, இல்லையா? Computer represent பண்ண முடியாது. So in computer எதையுமே once you move it from real world, you have to discretize. That is pretty expected. Fantastic. Okay. And இதுல வந்து when you discretize, okay, ரெண்டாவது கேள்வி வந்து எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி 3D representation பேஸ் பண்ணி இருக்கணுமா, இல்ல 3D இல்லாமயே அதாவது கிராபிக்ஸ் இல்லாமயே சிமுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்கலாமா? I think 3D graphics is just for you to visualize. Most of the simulations run on supercomputers where one or node level, அதாவது hundreds of where you AI training பண்ற மாதிரி அதுவும் ரன் ஆகும். நீங்க AI training visualize பண்ணி பார்க்கலாம், ஆனா visualize பண்ணாமலும் ட்ரெயின் ஆகும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் சிமுலேஷன் யாரும் visualize பண்ண மாட்டாங்க, it runs அவ்வளவுதான். Okay. But at every point they will check physics is correct and so இப்ப வந்து இந்த மாதிரி பண்றப்ப what is that your so இப்ப physical equation சொல்றப்ப if it is just multiplication, division, addition, subtractionனா ஓரளவு ஓடிடும். பட் இப்ப கண்டினியூஸ் ரியல் லைஃப்ல கண்டினியூஸ் சிக்னல்ஸ் ஆர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவாங்க, இன்டகிரேட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பண்றப்ப how would that work in the simulations then? For differentiation and integration, there are how it can be implemented in computers there. எல்லா நியூமரிக்கல் மெத்தட்ஸையும் எல்லா கண்டினியூஸ் மெத்தடையும் எப்படி டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணி எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there is a book on it, numerical methods. So everything is possible. This is pretty normal actually. But இது என்ன main issue என்னன்னா these simulations take a lot of time. Okay. This simulation takes same as your previous example பார்த்த மாதிரி it takes sometimes days and hours actually. எதனால இவ்வளவு நாள் ஆகுது? Like what is the governing thing which makes the simulation so long? I think again it goes to the discretization. The amount of discretization to the finer volume you go, the more the physics involved. Okay, well, more and more physics and equations we have to simulate it. அது simulate பண்றதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் பத்தாது. Then you have to go to different systems and then there is a lot of things. Okay. உதாரணத்துக்கு இங்க ஒரு லீனியர் இங்க ஒரு டிபெண்டன்சியும் இருக்குல்ல உங்களுக்கு வந்து. இப்ப ஸ்பேஸ்னா certain things you can do parallelly, but டைம்ல போறப்ப நான் பாஸ்ட் என்ன டேட்டாவோ அதை வச்சு தான் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியும். At each time step you do a one time step another. Actually நீங்க நிறைய கேள்வி கேக்குறீங்க. Probably we can start with a concrete example, then it will be even more interesting நினைக்கிறேன். Fantastic. Actually I did a workshop, climate workshop. How do you apply AI in climate அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி. The main theme is I think இது மாதிரி நிறைய simulations methods வந்து they are trying to use AI to speed up actually. But climate science வந்து is one of the fields actually. The picture gives some good example, but let me go through it actually. So this is the problem we have. என்ன பண்ணோம்னா we have currently this is a 3D problem with time also involved, as you said. But globe வந்து 3D. Globe as a 2D model in which atmosphere is a third dimension. Okay. Surface மேல இருக்க atmosphere சொல்றீங்க. Atmosphere வந்து is a third dimension. Okay. Vertical level. So in this you have to predict over time step 1 2 3 4 5 சொல்லிட்டு. Let's say the time step is today. Each time step is say 1 hour. You have to predict for the next 24 hours. நீங்க வந்து you are checking online weather prediction எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா? Correct. This is what it happens. They predict the weather for the next day or 10 days and they put it online. ஓகேங்களா? So this is follows a simulation actually.
அந்த வேர்ட் கிராஃப் காஸ்ட் நல்லா இருக்கு. டெலிகாஸ்ட் மாதிரி கிராஃப் காஸ்ட். சொல்லுங்க. Yes, I think because this is based on graph neural networks actually. கரெக்ட். We'll go there next. I want to just define the problem first. ஓகே. இல்ல நமக்கு வேர்ட் வந்து அட்ராக்டிவா இருக்கு. சரி. So yeah, I think இப்ப பாத்தீங்கன்னா they have made into a finer mesh. Whole globe பாத்தீங்கன்னா ஒரு mesh டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? The mesh can be 200 kilometers. ஏன்னா இது whole earth இல்லையா? கரெக்ட். You can go up to even 1 kilometer. கரெக்ட். As you go smaller and smaller. அட்மாஸ்பியர்ல சொல்றீங்க. அட்மாஸ்பியர் நான் சொல்லவே இல்ல. இந்த ஆக்சுவல் குளோபோட சர்ஃபேஸ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்ணோம். ஓகே. சோ it is ஒரு மேப் மேப் மாதிரி பிரிக்கிறீங்க. ஆமா, மேப்ப லாட்டிட்யூட் லாங்கிட்டா கிளிக்கலாம். சரி, கரெக்ட். டிவைடட் பை லாட்டிட்யூட் அண்ட் லாங்கிட்யூட். அந்த லாட்டிட்யூட் லாங்கிட்யூட்ல எவ்வளவு ஃபைனரா நீங்க மெஷ் பண்ணலாம் அப்படினு இருக்கு. ஓகேவா? One of the latest models use up to 1 kilometer. Even they want to go even. You're talking about grid on the grid on the surface of the globe. அதுக்கப்புறம் atmosphere level வந்து that also you can discretize. சரி. People usually simulate only up to 70 kilometers. Maybe I forgot. Up to stratosphere. அது வரைக்கும் தான் சிமுலேட் பண்ணுவாங்க. அத வந்து ஒரு 70 to 80 levels or up to 200 levels discretize பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. Based on my experience. But இது வந்து நீங்க for example நீங்க வந்து ஒரு 25 kilometers mesh போட்டீங்கன்னா you are putting only one point for a city. அவ்வளவுதான். ஓகே. சென்னை வந்து ஒரு 25 kilometer square வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். For that simulation we are just putting only one data point for Chennai. அவ்வளவுதான். ஓகே. For Tamil Nadu there will be or 20 data points. அந்த 20 data points வச்சு predicting the weather of Tamil Nadu or Chennai will be very very difficult. இல்லையா? கரெக்ட். நம்ம லோக்கல் டேட்டா போட முடியாது. அது சென்னை டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணா எங்க வீட்டு திருமங்கலத்துல மழை பெய்யுமான்னு சொல்ல முடியாது. கண்டிப்பா. This is one of the main problem. இது மாதிரி mesh very ரொம்ப கோர்ஸ் கிரிட் மாதிரி பண்ணீங்கன்னா it's very difficult to predict rains, very difficult to predict accurate local weather forecast. ரொம்ப difficult ஆயிடும். ஓகேவா? So this simulation is getting very very difficult. Every time you go to finer mesh, the amount of compute increases n square. இது n square problem மாதிரி. Correct. I increase the mesh by twice, my compute requirements increases by 4 times or even more. Yes, because your width and height மாறறதுனால. Yes. I don't want to go into the details. It is even more complexity. So அதனால it is not scalable. இப்படி இவங்களால வந்து weather and climate வந்து they can't keep on continuing going to finer mesh and keep on doing it. So that's why they started looking into AI methods. Okay. So in the AI methods போனோம்னா first question இதுல நான் ஒன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண விரும்புறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இன்புட் வெதர் ஸ்டேட்னு ஒன்னு இருக்கு, அப்புறம் predict next stateன்னு இருக்கு, அப்புறம் roll out forecastன்னு இருக்கு. இது என்ன, எதுக்கு, what do they mean? For example, input weather state அப்படினா பார்த்தா you are doing a simulation now, let's say now. So what is the current state of the weather? That is the input weather state. Okay. Next, even time is discretized. அப்படினா you predict next 5 minutes or next hour. So next 1 hour what is the state of the weather predict பண்ணுவோம். run a simulation. அதே மாதிரி predict பண்ணிட்டே போயிட்டே இருப்போம். You predict up to let's say 5 days. Every 1 hour what is the state? Predict பண்ணிட்டு போனதுக்கு அப்புறமேட்டு then you have the forecast for the whole 5 days. So we have a lot of data for this weather. For last 50 to 60 years we have lot of data of globe's weather. ஒரு கியூரியஸ் கேள்வி. இத வந்து டேட்டான்னு சொல்றப்ப என்ன மாதிரி டேட்டா வச்சிருப்பீங்க? அண்ட் அது எப்படி ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? when you say 50 60, ஏன்னா இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா டைம் வந்து 24 மணி நேரம் இருக்கு. ஒவ்வொரு செகண்டுக்குமா இருக்கு, ஒரு மினிட்டுக்கு இருக்குமா, ஒரு ஹவருக்கு இருக்குமா, அந்த மாதிரி ஒரு. இன்னொன்னு வெதர்னா எந்தெந்த இடத்துல இருக்க வெதர். இப்ப நீ சொன்ன அதே டிஸ்கிரிடைசேஷன் பிரச்சனை தான். இப்ப சென்னை ஃபுல்லுத்துக்கும் ஆன வெதர் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களா, இல்ல சென்னையில இருக்க ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் வெதர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களா, இல்ல அது ஏதாவது ஒரு எஸ்டிமேட் மாதிரி ஏதாவது வச்சிருப்பாங்களா, எப்படி? சோ வாட் இஸ் தி அக்யூரசி அட் which it is stored? அந்த மாதிரி ஏதாவது டேட்டா இருக்கா? Yes, அது வந்து it's a very 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 valid question. But this is as you நீங்களே யோசிச்ச மாதிரி is very complicated இல்லையா? ஆமா. அது as you can see this is very complicated. To input to this weather simulation is lot of things. You get lot of satellite data. You have lot of observatory towers from which you get a lot of data. Okay, so input data வந்து across the world
lot of satellites are there, lot of observation towers are there, lot of simple monitoring stations are there. They send a lot of input data. இதுதான் baseline data. இதுதான் real data.